9월 23일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴과 함께 시작합니다. The US Federal Reserve has delivered a steep rate hike worth 3/4 of a percentage point for the third straight time and signaled that borrowing costs would keep rising this year. 네, 미국의 중앙은행인 연방준비제도가 또 한 번 0.75%포인트의 가파른 금리 인상을 단행하면서 기준금리 상승이 앞으로도 이어질 것을 시사했습니다. Russian President Vladimir Putin has called for the partial mobilization of the country's reservists effective immediately, marking the first call-up in Russia since World War II. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 예비군을 동원하는 부분적 동원령을 내렸습니다. 이는 러시아가 2차 세계대전 이후 처음으로 발동한 군 동원령입니다. The US Senate has ratified a global climate treaty that would formally phase down the use of hydrofluorocarbons, industrial chemicals commonly found in air conditioners and refrigerators. 미국 상원이 에어컨과 냉장고 등의 냉매로 사용되는 온실가스인 HFC, 즉 수소 불화탄소를 단계적으로 감축하는 국제기후협약 수정안을 비준했습니다. Cancer, diabetes, and other non-communicable diseases now outnumber infectious diseases as the top killers globally, according to the World Health Organization. 세계보건기구 WHO는 현재 전 세계에서 질병으로 사망하는 사람 중 암이나 당뇨병 같은 비전염성 질병으로 사망하는 사람이 감염성 질병으로 인해 숨지는 사람보다 많다고 밝혔습니다. An exhibition showcasing the influence of K-pop and K-culture is set to open to the public at London's historic Victoria and Albert Museum on the 24th of September. 런던의 역사적 박물관인 빅토리아 앤드 앨버트 박물관에서 K-팝과 한국 문화를 총망라하는 전시가 이번 주 토요일부터 열립니다. 네, 이렇게 해서 헤드라인 읽어드렸습니다. Morning Headline Expressions. All right, from today's headlines, we looked at these expressions. Headline number 1, borrowing costs. Yes, the borrowing costs, the costs that we have to pay when we borrow something. We have to pay back our loan, we have to pay back our mortgage. And that's what people are worrying about because they're going to keep on rising. 네. And I do feel, I feel really sorry for anyone who's struggling with debt at the moment because it's putting people in a really tight situation. 네, 그러니까 말 그대로 하면은 대출할 때 들어가는 돈인데요. 이게 사실상 맥락으로 봤을 때는 기준금리를 말한다고 볼 수 있죠. 기준금리가 올라가니까 대출금도 올라가는 거니까요. 자, 그래서 기준금리, key interest rate, benchmark interest rate, 아니면 그냥 rate라고 할 수도 있고 가끔은 borrowing cost라는 말이 나와도 네. 맥락상 앞뒤 내용을 봤을 때 이게 이제 기준금리를 말할 수도 있다라는 거 봤고요. 두 번째 헤드라인에서는요. The first call-up in Russia since World War II. 동원령 얘기였죠. Yes, when you're called up, that means you have to go and serve your country in the Army, the Navy, or the Air Force, and that's what's going to happen to these reservists. 네, 그렇습니다. 그래서 이 call-up라는 것이 군 동원령이라는 뜻으로 쓰였다라는 거. 자, 그 다음에는 세 번째 헤드라인에서는요. phase down이라는 표현이 나왔어요. 물론 좀 더 일반적으로는 phase out라고 많이 하는데 여기서는 단계적으로 감축하다의 의미로 외신에서 실제로 썼던 표현을 저희가 한번 봤습니다. Little by little reduce until it gets to zero, to nothing. If we phase down something, we're getting rid of it slowly but surely. Yes. 자, 헤드라인 넘버 4에서는 전염성, 감염성 질병, infectious disease라는 표현과 더불어서 비전염성 질병은 non-communicable disease라는 것도 배웠죠. Yes, non-communicable means you cannot communicate, you cannot give it to anyone else. Infectious, you most definitely can give it to someone else. So if you have an infectious disease, you need to be careful around others. If you have a non-communicable disease, well, you have to be careful with yourself. 네, 이렇게 긴 단어를 발음할 때 뭐 팁 같은 거 있어요? 원어민도 사실 긴 단어 보면은 좀 막힐 때 있잖아요. Like me this morning, I was practicing it in the taxi. Non-communicable. 천천히 말하면 될까요? Exactly. Break it down into its syllables. Non-communicable.
example, non-communicable, non-communicable, non-communicable. 네, 이렇게 syllable이라고 하잖아요. 음가대로 나눠서 천천히 읽는 연습을 하면은 긴 단어더라도 읽을 수 있습니다. 자, 마지막 헤드라인에서는요. This exhibition, all about Hallyu, will be open to the public from Saturday. Everyone and anyone can go, but you will have to pay at the V&A Museum. 네. If it's open to the public, you or I can go there freely. 그래요. Be open to the public라는 것은 대중에게 공개가 된다라는 뜻인데요. 이번 주 토요일부터 내년 6월 말까지 영국의 Victoria and Albert Museum에서 한류 엑스비션이 열립니다. 유료 전시기는 해요. 그렇지만 벌써부터 굉장히 많은 관심이 있다고 합니다. Yeah, and I just keep wanting to say, Hallyu! 그래요. 자, 이렇게 해서 오늘 헤드라인에서 나온 표현들을 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.